now for our feature presentation. Start your day the MVP way. Put it out there, bro. When I'm bro, nikiwa at my 20s. Yeah, bro. My early 20s. Yeah. Nilikuwa na mama flani. Kivu ulikuwa Ben 10? Yeah. Rise and shine to positive vibes with the MVP. Mimi wale walintroduce kama Ben 10. I think alikuwa na like dread zako. Ba, sikuwa na dread niko to calculate. Nilikuwa home mbaya. Usinione bro. Get your fix of conscious talk, personalities and the hottest reggae vibes. Dancing. Sasa kumbe madhangu jam. Yeah. Na Jeni chanua. Kumbe shoshangu ngambe jam zaidi. Afu jamii ni kwa favorite wa shosha. Know what's hot and what's not with the MVPs. Badala niongeleshe bro. Maneno. Every day of the week, 6 to 10 a.m. Only on VybezRadio. Kevo Batman and Kevo Matar. Left and right, just a come. Left and right. All right. It's 9 minutes after 8. Karibu sana kwa show, guys. This is 104.5 VybezRadio. That's the frequency in here in Nairobi. And remember, unaweza stream live on www.vybezradio.co.ke. Your local energy provider, Tada. And of course, baddest right here, manze, Kevo Batman, the topmost, keeping it real, manze. Kama kawaida, MVP, you know the drill, manze. Mnajua manamba hapo ni 0719012700. Hala to your boys, manze, tupeleke na rada set napigia muhesha ama vipi? Exactly. We're hanging out with Mheshimiwa Embakasi East, Babu Owino. The first conversation tulikuwa nayo in the previous hour was about his performance. He's been ranked as the best performing member of parliament in Nairobi by Infotrack. Yep. Tuna like Maza because Babu is a young guy. Vibrant, very vibrant. So that's a good vibe. And pia nachikia hapa hivi Richard Maina anasema Mhesh, good morning. You're a true leader. I'm not your voter. I didn't vote for you, but I appreciate your work all the time. Keep delivering and goodness will come back to you eventually. Na bado hapa hivi voke na chikuna jamaa ita Morgan Sifuna na ulia Honorable Babu. Unafikiria nini kuhusu NMS staff wenye Sakaja ali-advertise kazi zao hapo Nairobi? Because wengi bado wajaguzishwa. Mheshimiwa naenda kugusia hiyo maneno ya Nairobi County, specifically his issues with the governor. Lakini unaweza piga simu right now. Tulicheki kwa social media. Unaweza piga simu sahi manze 0719012700. You can say hi to Mheshimiwa Babu Owino kama uko na swali ama comment. Tupa kutupa. Tupa hapo hivyo, phone lines are open. Remember 0719012700. Let's start with Mike Shaira kutoka Ngong. Good morning, Mike. Mike, how are you? Babu. Salimia. How are you, Mike? Uko sawa? Mimi niko salama salamin. Okay, hapa hivi tuko na Kevo Batman. Ongea na Mheshimiwa Babu Owino. How are you? Niko fiti, Mike. Mambo bro? Mimi niko salama salamin. Asante. Thank you for your great performance. Thank you, bro. Wow, okay, so swali la kwanza. Why is student activism inakuwa njia ya kwenda siasa? Wow. Number 2. Number 2. Which organizations ana deal nazo kumsaidia kazi? Number 3. Kama what is your opinion on Gachagwa's war on drug abuse? Specifically the deputy president's war on drug abuse. About talent. Tuongea about talent in Embakasi. Kama kuna tournament anafanya. Okay, asante sana. That is Mike Shaira all the way from 111. VybezRadio, good morning Ainea. Morning. Mambo vipi? Tuko poa. Ingia hapo hivyo kwa conversation. Remember tuko na Mheshimiwa Babu Owino. Unaweza msalimia alafu uliza swali ama comment. Yes, Mwesh. Mambo bro? Poa sana. Talk to us. Kwa wewe ni mbunge wangu, mimi nakaa hapo Jakaranda. Asante bro. Tunakupenda tu sana. Kila kitu tunaona iko poa. Kazi iko. Asante kabisa. Kazi iko poa sana. Sasa usimpatie governor. Sio tunangojea tuaje. Asante sana. My brother, that is Ainea kutoka Embakasi East. OT, good morning. Good morning Otata bwana. How are you? I'm very fine. Hapa hivi we are very happy because Mheshimiwa ametutembelea Babu Owino. Huyo kwanza na si mheshimiwa. Huyo kwanza muite hata rais mtarajiwa. Future. Asante bro. Future. Talk to us. Unajua sasa sisi kama Lopians tunasemanga sasa hivi Babu huyo ndio sasa next anavaa ile kiatu ya baba kama mjui wacha leo mjui. Kwanza hata kuna zile na opinion reports tunafanya kwa social media. Babu iko juu boda. Babu iko juu. Umesema sasa he's the incoming president. Huyu jamaa nyota yake inang'ara, sijui alienda kwa Ezekiel akampa nyota. Ezekiel alibeba nyota za watu. Talk to us. Swali nilikuwa nataka nimuulize.
unajua Nairobi County bwana, unajua Nairobi hiyo ndio city, hiyo ndio macho ya Kenya nzima. Na ukisikia pesa inapotea Nairobi, pesa nyingi namna hiyo, tunauma sana. Kama juzi ulisikia Alai alikuwa anaongea hapa, anasema kuna sijui mtu ameconnect system yake, ananyonya pesa. Yes. Ameweka pipe, yani ananyonya pesa ya watu Nairobi. Revenue collection system. Yes. Bana, hiyo kitu mazee inatuuma sana mazee. Kwa hivyo mimi naomba tu Babu angalie hiyo kitu mazee. Pesa wa Kenya mazee itumike vizuri, au sio? Asante sana. That is OT from Likoni. Ras Uji kutoka Umo. Yeah. Niaje tuko fiti sana bro. Bonga na sisi, tuko na Babu Owino na Dayaji. Do you have any question ama comment yote? Mimi nataka tu comment alafu nigote mheshimiwa hapo. Sema. Hello mheshimiwa. Yes bro, mambo? Poa sana. Niko fiti. Hata mimi niko bie. Asante. Haya, Ras, tuende raka unasema? Nimesema tu maneno ya mheshimiwa kwa bie, mimi nataka kumgotea nimwambie congrats. Thanks, congratulations for his amazing performance. Asante sana. Karani is from Embakasi East. Good morning. Morning to VybezRadio. Karibu sana Karani. Unasema aje? Talk to us. Tuko na Babu Owino mheshimiwa from Embakasi. Naitwa Rafael Karani kutoka Embakasi East Republic. Leo huku ni kushukuru mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa ametuchosa na kazi. Mingi. Kazi ametuua kabisa na kazi. Utampatia governor akiamua kurun for governor? Huyo si kando na gavana, huyo hata ni future president wetu. Asante sana. Thank you very much. Shall be televised. Let's talk to Yolali from Kibera. Good morning. Morning Divoke. Karibu sana bro, tuko na Babu Owino. Teke twende kazi. Dibabu. Mambo bro? Unasemaje gavana? Niko fiti Morio bwana. Mambo iko aje? Mambo tunajua tu vile kuko tu ni El Nino ndo bado ilienda kabisa. Mazeze hata zile boats bado sijui pesa inaenda wapi bwana. Mbona nafaa lakini uko sawa? Niko fiti bro. Alright, asante sana. That is Yolali from Kibera. Finally VybezRadio, good morning. Hello. Morning to you. Mambo vipi ndugu? Tunaongea na nani? Naongea na Andrew Chola kutoka Embakasi East. Karibu sana kwa show buda, tuko na Babu Owino hapa hivi. What do you have to say? Kwanza kabisa nataka kushukuru sana mheshimiwa wangu, mheshimiwa Babu Owino. Kwa kazi nzuri sana anafanya hapa Embakasi East. Tumeona maendeleo mingi sana kwa hapa Embakasi East. Umeona kazi kwa ground inafanywa. Hata sasa hivi tukiongea hivi kuna kazi inaendelea kwa ground. Na ukiona ratings zimefanya hivyo, amekuwa number 1 Nairobi. Yes. Si chocha, ni ukweli. Hauko surprised? It is obvious angekuwa tu number 1. Wow, Yeah, so mimi namgotea sana kiwa hapo. Mwesh tuko pamoja. Asante Andrew. Yeah, na tunaendelea tu kusukuma hii maisha pole tuone venye tunaelekea Nairobi. Tukitoka hapo future president wetu kama kawaida status tunakojolea. Tutakuja mkojoe status. Asante sana mazee. Big up. Wazi mazee. So that is MVPs, tunawaitanga MVPs. Yes. Right now guys, remember we are live www.vybezradio.co.ke. This is the Morning Vybez on VybezRadio. Alright, mheshimiwa, I know you have to leave. So take maybe unaweza summarize all your answers for our dear listeners. Kitu ya kwanza nataka nianze na chenye Kevo alituambia mambo ya NMS. Yes. Hao wakazi wa NMS bro. Hao watu mbona uwanyang'anye kazi? Patia wengine. Hao wenyewe ni watu wa Nairobi. Warudishiwe kazi zao, wafanye kazi kwa sababu hao watu walikuwa wengi na wako nje. Na mishahara pia hawajalipwa. Mbona tunyanyase hawa na wale ni mayudhe wote. So hao wapewe kazi yao back. So governor Sakaja hakikishe hao wapate kazi yao. Ya pili ni Mike aliongelea mambo ya student activism. Mbona ni a way of going to politics. Umejua leadership inakuwa nurtured from an early age. And a leader anaonekana mapema. Sasa zile mimi kama nilikuwa student leader nilikuwa na serve from the university.
Hapo ndio watu wa Emba wakaniona, wakanipoach kutoka kule university. Wakasema baba kuja tufanyie huku first 11. Nikapiga transfer. Sasa niko Emba. So once sasa niko napiga niko La Liga. So bro, by the end of the day, as a student leader, only leaders. So you'll end up either in the corporate world, and in the corporate world there's also leadership. MD, CEO, kuna mambo huko. Or you end up in the political world, pia ambaye pia kuna leadership, so long as you are serving people. So pale kutoka university, si hata university, primary, ukiona mtu ni leader kule, ujue huyo ni future leader. So hiyo iko sawa hivyo. Na nimesema maneno ya my view on Gachagwa's war substance abuse on drugs or against drugs. Wacha nikwambie, drugs naye ni kitu mbaya. Drugs ni kitu mbaya sana. How's the situation huko Embakasi East? Umejua generally an idle mind is a devil's workshop. The best way ya Gachagua na serikali kukiwa hii mambo ya drugs is by giving jobs to people. 100%. Kwa sababu saa zile mtu ako idle, ako devil's workshop, ako yana create an enabling environment for the devil to interfere with the thinking. Na umejua wale watu ambao wanauza changa, mimi naye nilisema siwezi piga changa. Mimi nimetoka kwa changa. Mimi nilikuwa nauza changa ili nipate fees, nilikuwa nauza changa ili nipate mambo yangu ya chakula kula. Mama yetu alikuwa anatulisha na changa. Siwezi piga changa. Tukiona tunataka tumalize changa Kenya nzima, ama Central venye anasema hivyo, apeane alternative jobs. Yule mama ambaye alikuwa analisha watoto wake na changa, apewe kazi nyingine. Kweli? Apewe loan afanye biashara kama ni tofauti. Lakini usiende unataka kumaliza changa ama ratish ama muratina, lakini hauna alternative, because you are also destroying jobs. So mimi naweza sema watu hata wakikunywa, wakunywe kwa kiwango, isiwe excessive. Ile excessive, too much of something is dangerous. Ile excessive ndio sio poa. Lakini Gachagua akiendelea mbele na hii vita on drugs, especially huko Central, apeane alternative. Vijana wapewe kazi venye wali promise. Wamama wapewe kazi venye wali promise. Utaona hii kitu inapungua kuliko kwenda kutishatisha machief kila mahali, unaongea recklessly kila mahali. Hii Kenya si yako bwana. Hii Kenya wewe utakuja utaenda. Kuna wenye walikuwa hapo before you walienda. Na hii Kenya kila mtu ako kwa mwendo anaenda. So usitishe watu kwa sababu uko tu na askari ya kupiga watu na tear gas na kunyorosha watu. By the way, Mhesh, speaking of kutisha, tulikuwa hapa hivi na Robert Alai the other day, akasema there are people who wanatisha governors, ma CECs huko kwa county, because apparently ukiangalia the Nairobi revenue collection system haina ownership. No one can put a finger, no one can be held accountable. You can't audit even the money that is collected. As a member of Parliament of Nairobi, ukisikia vitu kama hiyo from an MCL like a lie, does it worry you? Ukisikia hiyo do tunako, we're not collecting kwanza money vile inatakikana. In fact, whether ni bamba tunasikia inaibiwa huko. Hapo anasema ati time ya nani, wacha Sonko ya Kidero. Ndio time Nairobi iliyokota do mingi 200 million a day. Ndio. Na from there ile kididimia. Now yana thing bado do inaokotwa mob. Lakini ile do ina reflect pale kwa ile mashine. Sio yenye inaokotwa. Umejua number one, ukiwa na governor incompetent, mwenye ajui kazi yake, ni nini itafanyika? What do you expect? Because you are the person responsible as the governor. You are the person Nairobians elected to take care of the city, to give them the services. The governor has been held at ransom. No ransom. Ni lack of knowledge. Ni lack of wisdom. Ni lack of intelligence. Ni incompetence. Wacha nikwambie. Mimi mbona nisikue held at ransom Embakasi East? Sinafanya kazi. So nakuwa ranked number 1. Nairobi County imekuwa ranked number 43 out of 47. Na the same info track. Hiyo inakuonyesha the boss, the governor is incompetent. Yende afanyi mambo. Responsibility kwa kwake. Alafu alikuwa ametudanganya hapo mambo ya kwanza PR ati Nairobi na collect per day. Collection iko juu. Hiyo collection
kama iko juu na alikuwa naiona, sasa anaipeleka wapi? Na umeona mambo ya corruption pale. Si hata timi nasema sitaki kuwekea mtu. Okay. Umejua ni vizuri niheshimu mtu ambaye ako in leadership so that when my time comes mimi pia niheshimiwe. Lakini pia ni vizuri kuonyesha ku keep checks and balances under the doctrine of separation of powers, checks and balances. Mimi kama Babu, mimi ni mwana Nairobi. Mimi ni voter pia Nairobi. Mimi pia nataka services. Watu wangu wa Embakasi East wanataka services. Lakini ukiona DCI wanaandika mabarua, wana summon watu wa governor, wanasema governor ameiba pesa Nairobi. Honestly speaking, ni kutoka kwa DCI na mabarua ziko. Pesa inaombwa kwa controller of budget. Ili ilipe pending bills. Pesa ikifika hivi, zile company yenye ulipeana ilipwe azilipwi, sasa makampani hewa ndio zinalipwa. Hizo ndio vitu ambazo ziko investigated. Kuna files hapa kubwa EACC za Sakaja, honestly speaking. Kama we ni governor, we ni mtu myang kama Babu Owino. Babu, let me remind you, juzi liliona kwa social media ile tweet ama ex beef whatever kati yako na the governor, na ulikuwa umequestion hata hii school feeding program. Maybe unaweza expound. Wacha nikwambie bro. Nilikuwa naongea maneno ya EACC kwanza. Kuna files kule. Si ati hakuna, kunazo. That's why governor ameamua atembee na rais kila mahali for protection. Ukiwa mtu myang kama Babu Owino, fanya tu watu kazi. You don't need that much. You just need to be at peace. You just need to ensure familia yako iko poa, watoto wanaenda chuo, at least uko na shelter, at least uko na food yako. You don't need that much. You don't need to steal from Nairobians. You don't need to steal from the coffers ambazo Wakenya wamekuentrust nazo. So mimi nataka nikuambie hii maneno ya school feeding program. Sisi in parliament tumeiwekea 1.7 billion kwa budget ya Nairobi. County ya Nairobi imewekea 1.2 billion. Hiyo ni 2.9 billion. French government inaipatia 1.6 billion. Sasa tuko na 1.7, 1.2, 2.9, 2.9 billion plus 1.6, hiyo ni 3.5, hii ni 4.5 billion. 4.5 billion school feeding program, bado una collect 50 bob, 5 bob kwa parents. 5 bob by the end of the year ni 217 million Kenya shillings per day, per year. Hii pesa yote inaenda wapi? Unatoka hapa unaenda France. Kuomba pesa unapewa. Unarudi unanunulia watoto mchele na maharagwe. Hata kwa jela kuna nyama. Hata kwa jela kuna nyama. Alafu bro, my problem is not the school feeding program. My problem is how it is managed. Every primary school of the 206 primary schools, public primary schools in Nairobi. Kila primary school iko na well equipped kitchen. Mbona governor aliamua ajenge 10 other kitchens at 500 million each kitchen, 50 million. 50 million imetosha kujenga shule 3. Ili watu wasome. Wewe unajenga kitchen ya 50 million. Hiyo ni wastage, sio wastage. I was questioning rightful things. Governor arudishe hii school feeding program kwa management ya shule. Anunue chakula, zipeanwe huko, watu wapike huko. Wacha nikuulize bro, mtoto wako akienda shule, by saa 7 anafaa kule. Hii school feeding program lazima chakula itolewe mahali kwingine. Hapo ndio kwanza kiwa noma. Itapikwa saa ngapi? Ipakiwe saa ngapi? Iwe transported saa ngapi na jam ya Nairobi? Ifike shule tuseme imefika by 1 PM. Uanze kudistribute 1000 children. Watoto watakula saa ngapi? Kama kuna 1000 children, divide 1000 by even 24 hours. Utapata mtoto moja anahitaji even 10 minutes kukula. Si ni kweli? Kweli. Ni juu ni mtoto mdogo bado. Sasa utapata unahitaji 8 hours ili watoto wote wakule kwa shule. So hiyo kitu sio mbaya. Watoto wapewe chakula kwanza, iwe na balanced diet, kuwe na kanyake pale kwa sababu tumebudget for it in parliament, isiwe tu maharagwe na mchele. Kitu ya pili, hiyo food iwe served on time. Na the only way inaweza fanyiwa vizuri ni kama inafanyiwa shule. Alafu safety ya hii food. Sasa zile inakuwa transported. Governor alikuwa anasema Babu Owino mna plan kuua watoto we na timu Wanyonyi. Surely. Serious yani tumerudi hiyo down, hiyo level ya down yenye mimi nataka kuua mtoto ambaye ako shule, watoto ambao mimi nawasomesha. The genuine school feeding program na mpaka saizi Matara, Kevo. Umejua hakuna chakula wanapatia watoto shule? So umejua watu walimu wanalipa every day.
nini parents wazazi wanalipa everyday 5 bob. Lakini saa hii ukienda shule yote public umejua hakuna food wanapeana. There is no food, genuinely speaking. Mtu yote aende kwa shule yote Nairobi of the 206 schools. Nyingine wakata for all Nairobians. Wale ambayo pia wako katika pale slums, kuna public primary schools na kuna private primary schools. Hao pia ni watoto wa Nairobi na they are budgeted for, tumewabajetia wote. Na wacha nikuulize, mimi kama babu nina feedingi watoto na knowledge. Nataka watoto wa pass because najua mimi kama si elimu singewahi kuja Nairobi. And we appreciate that. Kama si elimu singewahi toka Nyalenda slums. Kama si elimu singekuwa student leader. Kama si elimu singewahi kuja Nairobi. Mimi nawacha nikwambie kitu moja. The genuine school feeding program ni yenye Babu Owino na offer, ambayo ni feeding the brain. Feeding the brain. Hii maneno ya feeding the stomach na chakula ikuji. Yes, I know you're running out of time. Hiyo ni I have kinoma. 2 final questions. Kesho, the president is going to address the state. Ungependa gusie nini? Mimi naona president hata siongee kesho. Come on. Lazima to keep updated. But tumekuwa tukimsikia kila siku. Hata juzi unasikia akiongea watu wanasema uongo. Itafika wakati rais hata tembea hii nchi. But maybe watu wanataka juu kwanga inasema the sitting president anafaa ndio kwa ofisi akae. Kaa chini. Sisi hatutaki hizi ma-address. Sisi tuletee services. That is the most important thing. Hakuna kitu unakuja kufanya parliament, wewe si MP. Unakuja kufanya nini parliament? Ka State House, ka Harambee House. Parliament ni ya Babu Owino na wabunge. Mheshimiwa, okay fine, as we wrap it up, I know unaenda kuawadiwa with the honorary degree in Benin. Talk about that, kwa sababu I mean you keep on winning. Ndio. Umejua hii mambo yangu ni mambo ya sagodi tu. Ni mambo ya God. Na umejua ni God's favor. Benin Weldios University in Benin recognize ile kazi nzuri ambayo nafanya in political leadership. Wakanitumia email. Nilikuwa nafikiria ama hawa ni watu wa jela wale wanakugonga. So nikachukua simu nikapiga hiyo namba. Nikaona vice chancellor ameshika simu. Register kwanza. Nikamwambia ni connect to vice chancellor. Akani connect, nikaongea na yeye. Vice chancellor anasema, Babu, tumekuona. Tumeona kazi nzuri ambayo unafanya in political leadership, venye una provide leadership in Kenya, venye unasaidia watoto wa shule, venye online lessons zako tumerecognize. Kwa hivyo kuja Benin wakalipa ticket fully paid na wakalipa mpaka hoteli ya kulala huko, wakasema kuja tukuona, wanaenda kunipatia hiyo doctorate degree kuanzia next week Monday. Hiyo inafanyika Saturday. Hii Friday naenda Benin. On Saturday ndio tunapewa hiyo PhD. Kuanzia next week Monday jina yangu inabadilika, inakuwa sasa ni daktari. Sasa ni Dr. Babu Owino. Services ya wananchi. Hii kazi ambayo tunafanya Kenya haiwezi kuwa imerecognize. Mimi ni mtu wa kwanza mwenye ningepata presidential hiyo commendation. But hawajaipewa, hawajai hata taja. Na mimi na reach lives. Saizi ukiona hizo mavideo zangu kwa Facebook, hizo za kufundisha from 2020, zinaelekea 30 million huko. Au ni beneficiaries. Na si tu maneno ya subject, ni to tell our children that it's possible. To tell our children that if Babu came from the slums of Nyalenda and is now a member of parliament, you can't be a doctor, you can't be a lawyer, you can't be a teacher, you can't be a communication person, you can't be a journalist, you can't be a leader, you can't be anything in this country, a businessman and woman in this nation. Need to boost their morale, to give them that insight. Kuambia that you need to be visionary, not missionary. Babu, azip tumaze tukirap tumaze ya mwisho tukiondokea. Mimi ndarudi pale kwa bipartisan talk. Unapata Babu, wewe ni vibrant sana. Vijana mtani ukusikia. Wewe pia chama imekuwa ikikutumia sana kama ule mtazongea na vijana kwa ground. Babu, tunataka wase wa kama. Now for example, hii maandamano. Watu walitoka na masafuria, sauti ilikuwa ni moja. Njaa. Unga iko juu, sukari iko juu, mafuta iko juu. Tumeenda bipartisan talk. Bipartisan talk imeisha. Ile tuliongelea sana kwa bipartisan talk ni story ya 2/3 gender, the official of the opposition, chief cabinet secretary, prime minister. Unage yet wa Kenya wengi wana feel sio hiyo kutufanya toke kwa barabara. Now here we are, Babu. For example, Baba mambo yake ipatikane, ofisi yake imepatikana, yeye ni opposition leader. Unage si lazima tusalamiane, tumesalamiana hata owe wangani salamu. Unanishika? Tumemaliza hii story. Vijana wana notice bado unge iko pale.
wakumbuke tena. Tunakuangana vijana kama kina Babu. Tuna vijana kama kina Babu ni aje? Unga bado iko juu na sika vijana tuna feel bado tarudi maandamano, hawa wazee watusikie unga iko juu. Ukapo hiyo chance hiyo wamepitisha moto. Babu, tunataka mtu akutulead. Unaweza tokea tena on behalf ya vijana sasa uambie tena tunafightia unga sasa. Mimi niko tayari. Mimi niko tayari. Hata leo hii saa hizi nikitoka hapa maandamano ikikuwa announced, mimi nitailead. Maandamano ya Nairobi yote mimi ndio nilikuwa na lead. That's why mimi ndio nilishikwa siku ya maandamano. Because walijua Babu mwenyewe tukimchukua maandamano yanapunguka. But maandamano mimi mwenyewe nitakuwa mbele kwa sababu Mkenya anateseka sana. Mama anateseka na kazi. Youth anateseka na kazi. Kijana anaweza tamani kufa hii nchi kwa sababu yeye mwenyewe ana kazi. Na huyu kijana haizi kufa kwa sababu hana hata pesa ya kununua kamba kujinyonga nayo. Anaweza tamani kufa. Lakini hana pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Mimi nakwambia watu wanateseka sana. Na hii serikali pamoja na Azimio wakikaa pamoja Bomas. Wacheni chochote ambacho mnafanya, mconcentrate on the cost of living. Mrudishe bei ya mafuta chini, bei ya vitu chini. Mambo ya school fee. Bro, kitu inaniuma sana. Kitu yenye mimi iliniunda kimaisha ndio nitaongelea. Mambo ya elimu, mambo ya masomo. Mimi mwenyewe nilisaidiwa ili nisome. Saa hizi fee ndogo zaidi ni 300,000 Kenya shillings. Wametoa mambo ya help. 300,000 Kenya shillings. Mama mboga ambaye ako pale kwa ground. Baba ambaye anaenda mjengo. Baba ambaye anaendesha bodaboda. Mjengo kila siku ukienda kazi ya mkono ni 600 bob. 600 bob per day, ukiwork for 30 days, hiyo ni 18,000. 18,000 in a month, ukimultiply na 12 months, hiyo ni 216,000 in 1 year. Kama school fee ni 300,000 in 1 year. Wewe ukienda mjengo bila kupumzika, Monday to Monday for 30 days, hiyo uko na 216. Na ujakula. Na uko na watoto wengine na mambo ya fee iko, medical expenses ziko, mambo zingine zote ziko. Unataka uinvestie watoto pia. Jamani, Ruto saidia hii nchi. Utaendelea kupigania ma comrades Babu? Mimi kila siku mimi upigania ma comrades. Help ikidelay mimi ndio uongea. Si ucheki. Mambo ya wanafunzi mimi mwenyewe nitapigania students. Kwa sababu najua from those students tuko na future leaders. From those students we have people who are going to transform lives. We have doctors who are going to rescue lives. We have teachers who are going to nurture other people. We have journalists who are making us aware, like you guys, who are making us aware of what is happening in this nation. So from those people we have the future. All right. Last but not least, but near to finally. Moja ya mwisho, 5 sekunde ya mwisho. Babu, kuna hii area yako sasa Embakasi East, youth unemployment iko kila mahali, vijana wana job, vijana tuko njaa. Area yako sofa umefanya apart from maendeleo ya manyumba, barabara, maji, stima kila mtu ako nayo. Upande ya vijana maendeleo yao umeweka kwa upande, umeanzisha kanini kanasaidia? Chenye nimefanya ni simple sana. Kuna makampuni Embakasi East constituency. Kuanzia airport, kuna containers, kuna Kemsa, kuna Coca-Cola, kuna masupermarkets. Au mimi uongea na directors na watu ambao wako hapa administrators. Wanapatia watu wangu kazi. Nikipata nafasi moja naweka mtu, nikipata 10 naweka watu, nikipata wengine naweka watu. Coca-Cola na washukuru sana kwa kuchukua watu wangu. Kemsa na washukuru sana kwa kuchukua watu wangu. Na Kemsa juzi tena mlifukuza tena watu wengine wa Embakasi East kwa sababu mnasema mna lay off watu. Rudisheni hao watu haraka na mtuongeze kazi. Na mimi sitaki niseme asante, nitawauliza for more kwa sababu it is your responsibility as a company in Embakasi East constituency to employ Embakasi East residents. So you have to do it, but na appreciate the great work that you are doing. Tena kwa mavijana wengine, mimi na through fundraising tunakaa pamoja na wasanyia wanafanya mabiashara hapa na pale. Wale ambao wanaingia kwa different businesses mimi huwa contribute even through Uwezo Fund. Mimi napeana Uwezo Fund loans, watu wanapata jobs pale. Kama hujapata Uwezo Fund, register CBO, register self help group, peleka certificate kwa ofisi yangu pale Sunrise opposite Donham Primary School na uandike jina officials na namba yako ya simu. Nitakupatia Uwezo Fund ufanye nao biashara. So hivyo ndio tutasaidiana mdogo mdogo. Mheshimiwa, quick one. What's the latest na mambo ya ile shamba ya Kirima where we were being told kulikuwa na Italian owner?
hata sasa inaenda kwa mkutano hii maneno ya Kirima, tumetoa Italiano kutoka Italy. Sasa tunataka residents wa Embakasi East wa negotiate na the rightful owner. Wacha koti iamue tena mpya. Tuanze kesi ianze mpya, iende miaka 10, tuende appeal tena 10 years, tena appeal Supreme Court another 10 years. Hizo ni 30 years, tukiongeza na hizi appeal zingine mbili ni 50 years. Tutakuwa tumekaa 50 years of negotiation. Hapo within 50 yani wajue you are going down. Atunyamazie story. Justice has to be served. Wacha nikumalizie na story ya king mwenye alikuwa na 2 servants. Tell us. This king had 2 servants. These 2 servants lied to the king that they could make the king's horse fly. Then the king, upon realizing that they couldn't make his horse fly, he jailed them and condemned them to death. A day to their death, to their execution, the king called the 2 of them, told them, say your last word. One said, King, mimi sina la kusema, just finish me, there's nothing I can say. King said, okay, finish him tomorrow. The other one said, King, add me 6 more months, I can make your horse fly. The king said, wewe wa 6 months, mpeleke kwa jela bado, tumpatie 6 months. Venye walirudi jela, when they were back in the prison cells, the one who was to be executed the following day asked the other one, why did you lie to the king again, and you know very well that the king's horse, you cannot make the horse fly? Then he said, within 6 months, a lot can happen. Within 6 months, the king can die. And therefore, he will be released because he can't now, should not make the horse fly. Within 6 months, that horse can die. And if the horse dies, I could have made it fly, but it died. Yes, there will be nothing to make to fly. And thirdly, himself, he could die of the natural causes, but not being executed. And lastly, he said, who knows? I can make the horse fly. And I can be out. Yes. So, whatever, how you will use that information, it's up to you. In this case, it's up to you. But the most important thing, the Italian has an original title deed, which was given to him in 1966. The title deed was called an indenture by then. I have it. Tumefile a fresh suit. Tumefile, saizi tuko na appeal ya kwanza yenye tuliappeal hiyo kesi. Ya pili tumemake an application to review, for revision, to review the judgment. Na tumeenjoin residence. The third one tumeweka a fresh plaint, a fresh suit. Ya kesi ianze mpya. Tujue kwanza kama residents wamekubali kunegotiate, wata negotiate na nani? Hawezi negotiate na Kirema na the rightful owner ni Italiano kutoka huko around Lake Como in Italy. Tumemtoa huko na familia yake. So, and in 1966, Kirema ambaye alikuwa councillor Kanjo huko. Kirima alitoa wapi 1,000 acres of land? Umefungua can of worms, mesh. Alitoa wapi 1,000 acres of land? Tukianza hiyo maneno, then tuanze, you know, he who comes to equity must come with clean hands. It's one of the maxims of equity. He who comes to equity must come with clean hands. His hands were already already dirty. So what do we do? Tuifungue from the beginning. Hii shamba ilikuwa ya nani? Na koti determine. Good job, Mesh. Babu. I don't know what to say. Buba mwenyewe. Umetupanga fiti, and I think we've looked at different things from different angles. Manze. Umepotea sana. People were saying, when will Babu come? Ndo hiyo sasa. Our dreams have been answered. Na Babu, umetusaidia sana. Tulikuwa na kichapo sana kubwa hapa na watu wa MVP, mafans wetu, tujua Babu Owino. Na wengi hata kuna mtu ameniandika hapa, bado tujamalizana na Babu, tunataka part 2. Hata kuna Alfredo Gana Lia, I think the parliament bill should be renamed Babu Owino building. This is a great man. Exactly, he's a great man. Asante sana mheshimiwa. I wish you success in all that you do. Mjua I really support young Kenyans out there. Kabisa. Hata kazi yenye mnafanya iko juu sana. Umejua nyinyi pia ni source of motivation kwa mavijana wanaoingia nje Kevo Matara. Watu wanaangalia, wakiwaona hapa wanasema one day nitakuwa kwa hiyo kiti ya Matara. One day nitakuwa kwa hiyo kiti ya Kevo. So sisi tuendelee tu mdogo mdogo. Tumejua tuko in different fields, shikilia hii field, tukishikilia hiyo field nyingine tunakaa pamoja, tuna build nchi yetu yetu.
Kwanza you know a guy from the lakeside. Watu wako wanasema what's the future man? Ndio hiyo hapo guys. Ndio. Sasa tunaiona. Tushaiona. Kwa nini asante sana mheshimiwa. Thank you. MP Embakasi East Babu Owino the best performing MP in Nairobi. Yeah man. And you never know, it could be your future president or your future governor. Exactly. Mheshimiwa, any reggae dancehall song nikucheze? Nipigie any. Hata napenda nini Rich Spice sana. Unaweza nichapia brown skin. Guys, tukirudi it is all about more vibes right now. Brown skin going out to Mheshimiwa Babu Owino. Tukirudi more vibes. Yes, have a good day man. Pamoja bro. Good stuff. 145 vibes really hashtag Morning Vybez Kevin na kesho goma. Manzi. You know ma? Imekuwa fit manzi, imekuwa show fit sana kama kawaida manzi. Kama umetujoin manzi ujua Mombasa tumekuwa 98.7, 98.8 ni Nyeri, Meru 107.1, Kanairo tumekuwa ndani kama mbegu ya avocado 104.5 na Babu Owino. Best performing MP hata si Kanairo, Kenya mzima. TV.